Vor allem, wenn es jetzt eingewiesen wäre, hätte man dich auch gehört, weil du das bestimmt auch eingestellt hättest. Noch anders, ja. Okay. Nee, schon. Bitte kein Orkanwind Richtung Outfit, das wäre jetzt eine Katastrophe in Colorado. We are under the lights as the show gets you ready for another edition of Major League Baseball. Tonight, an intriguing matchup between the Milwaukee Brewers and the Colorado Rockies. Major League Baseball on the show is next. German Marquez will be on the bump for Game 2 of the series. What do we need to know here, Danny? Marquez might have the best stuff in this rotation right now. Big fastball, and I mean big. 95 to 100 miles an hour with movement. Good hard breaking ball. One of the best kept secrets in the game. If he's throwing strikes, it could be a long night for those guys swinging the bats. At the plate, Lorenzo Cain. And we are set for baseball here this evening. And that's in there for strike one. Well, boys, we take a look at the Rockies starting play here tonight. Come in trying to bounce back from a loss last time out, but they've been in good form lately, 5-2 over their last 7. Yeah, Matty, you can't win when you're giving up that many runs. The pitcher was missing over the heart of the plate, not executing down and away, not brushing back anybody, making anyone feel uncomfortable. Guys were taking huge hacks off him. And to boot, the defense was on its heels. Weil gefallen mir die 93er Trikots, weil ich ziehe öfters an. Swing line Okay, geht schon mal gut los. Kane haut schon mal rein. Er leistet leider für den Triple, aber ein Double. And he'll pull into second here with nobody out. Now that is the way you want to start a game on the road. He comes out swinging and stands at second as the first base runner of the night. Now we'll see if his teammates can pick him up and if they can punch first. Muss man aber erstmal hinkriegen. Bei mir 1 und 2 haben die meisten ABIs. Das muss man erstmal hinkriegen, ja? Das habe ich glaube ich noch nie gehabt, dass Nummer 1 und 2 die meisten ABIs sein. Here's the 0-1. Strike swinging, chased a high one there. Marquez has both great strikeouts stuff and exceptional command on the mound to go with it. A rare combination, but one that makes him one of the best in our sport. Matty V, you talked about it. He doesn't walk a whole lot of guys. Well, if you don't walk a lot of guys, that means you have to throw the ball in the strike zone. And when you do with great stuff like this guy has, he racks up the strikeouts. There aren't a lot of guys that get strikeouts by throwing the ball in the strike zone. This is one of the few that does it. In the dirt. Good job there as the count goes to 1-2. Line, but speared on a hop. And there's one down now. And a look now at the batting order for the visiting Milwaukee Brewers. Dero, how do they lock up a series victory here on the road? Well, Matty, you walk into this yard today and it's nothing but a hitter's park. But that can work against you at times. You have to stay within yourself. You can't just be turning and burning on everything. Stay within the game plan and know that a mistake doubles leaving this yard. Here's Ryan Braun now, as he'll take one up in the zone, but indeed in the strike zone for the first strike. That batting average. Ich habe gedacht, letztes Jahr kannst du Braun nochmal auf die 3 hämmern. Die haben nochmal richtig Verantwortung. Ja. Auch wenn er nur 2,39 ist, aber ja gut. Er macht 15 Jahre. Ja, ja, und das müsste der erste. Ja, müsste aber sein. Ja, der zweite ist ja easy peasy. Müsste kein noch schaffen. Ja, das wir auch von 1. Natürlich auch 1-0.
And he will score on the sacrifice fly as he's in with our first tally of the ball. Das ist schon mal gut, ja. Weil er weiß nicht, wie viel Marcus One einzuhauen. Das ist gut im ersten Inning. Does the job right there with the sack fly and brings the run home. Oh, ich sehe gerade nicht ganz kassiert, sogar ein RBI noch mehr. Okay, dann ist zwar nicht mit den meisten RBIs. Das ist einen mehr als Kane. Time to be aggressive with these hitters now. After that sack fly, now 99 Homeruns hat der Garcia. Okay, dann wird es Zeit für die Nummer 100, ja. Und mit Braun kann ich noch 2000 Hits machen. Ich brauche noch 48 Hits mit Braun, dann will ich ja wohl hinkriegen, ja. Und knapp 120 Spielen oder 40, fast 140 noch, ja. Ja, heute, ne? Sonst wird es eine grottenschlechte Saison, ne? Und er darf ihn da klar nicht verletzen, das wäre jetzt wohl was noch schaden können, na klar. Aber was ist denn jetzt viel los, ey? Führe. Das passiert ja grundsätzlich nie. Das war ein Team mit 20 in der Liga angekommen. A 3-1 count to the Brewers left fielder. So let's take a peek at our umpiring crew in this one. Behind the plate is Woody Keller. Woody Keller, this is my nightmare. He likes to call a pitch above the zone, above the belt. I know guys say those are the pitches that go deep, but I'm telling you, if you're calling that high strike, it opens up a lot of room for the pitcher. I agree with you. That's a tough pitch to get on top of and put it in play. So if you're a pitcher right now, try to elevate in that top part of that strike zone. Now the 3-2 pitch. Lifted out towards straightaway center field. Waiting on it is Tapia. He makes the play, and that'll end the inning. So 1 run here on 1 hit, no errors, and no one left on base. We'll move on to the bottom half of inning number 1. It's the Brewers 1 and the Rockies nothing. Irvin Santana will be the man on the mound for the Brewers. Okay, weil genau, letztes Mal, dass ich mit Santana spielen kann, weil der ist doch nicht mehr spielen, weil der ist 37, jetzt wahrscheinlich 38. Das ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich mit ihm nochmal spielen kann, ne? Now at the plate, Raimel Tapia. He'll lead things off here in the bottom half of the first. Ich krieg das echt gar nicht. Wenn ich öfter nicht spiele. Here it comes. Ich habe ganz vergessen, dass die 93 auch schon mal das gleiche Logo hatten. There's a swing and a drive hit well out to right field. Yelich ist nur ein bisschen heller, das Blau ist halt noch ein bisschen heller. On the warning track, he makes the catch. Time now from Coors Field to take a look at the Rockies starting lineup. Hero, tell us about this lineup as they try to force a rubber match in the series. Tony Walters, der Catcher, der kann Second Base spielen, kann er das? Oder machen die da gerade was Verrücktes? Ich Tony Walters spielt gerade auf jeden Fall Second Base, keine Ahnung. Nachgucken, ob der das kann, ja? Weil Tony Walters war doch der Catcher, oder? Bin ich jetzt gerade total bescheuert. Ja, okay, dann will ich nachgucken. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Vor allem auch, dass er Nummer 2 sind, ja? And guys, we take a look at the Brewers entering play here tonight. They've been playing better than .500 baseball of late, 5-3 in their last 8 games. Yeah, Matty, this team has been playing really well right now, and this is case in point. Chance to jump out again to another 1-0 lead. They've really been doing that. They've been on attack, early offensive, almost ambush-like approaches to their at-bats, and it's working for them. Ja, manche Pitcher liegen halt einfach ein, ne? Das ist krass. Into the windup. Here comes the 0-2 pitch. And here's a changeup in there for a called 3rd strike, and that's the second out of the inning. Ich muss ja mittlerweile fast sagen, ich glaube, Santana ist der beste Pitcher, hier am besten Pitcher-Teil, ja? Das ist unfassbar, der ist deutlich schlechter. Ich merke gar keinen Unterschied, ja? Aber Hammer, wie der bei mir spielt. And that'll bring in Nolan Arenado. Ah, ich weiß ja nicht, spielt. Second Base ist, nee, Story spielt Shortstop. Ups, ne, das soll kann es nicht sein. 3 homers, 9 driven in. Story überhaupt spielt. Jetzt muss ich erstmal Arenado hier irgendwie rauskriegen. Now the 1-0. Good swing, just got to try and straighten that one out. 2 out, nobody on. And they'll go off speed here as this pitch misses. It's 2-1.
All even now, 2-2. Arnado, ey. Für die habe ich immer Schiss, ey. Santana looks in. Here's the pitch. Ja, und Blackmon, na klar auch, der wird halt gerade aktuell 4-11, ja. Also von denen sollte ich Schiss haben. Der haben nicht umsonst jetzt auf Cleanup gehämmert, weil der so krass spielt aktuell. Swing and a ground ball to Ja, third. Ground Ball, sehr gut. Throw in time and the side is retired. Gutes Ersehen. 1-2-3 go the Rockies. They're on the short end of a 1-0 score. Stepping in, Keston Hiura. He'll get us started in the top of the second. Keston Hiura. Ich kann mal nachgucken, ich habe gar keine Ahnung, wer gerade bei denen ein Catch, ja. Ich kenne den Backup nicht was von denen, weil das ist ja nicht mehr ein Netter. Hiura tends to have more success against right-handed pitching like this than he does against southpaws. Could be a comfort thing, maybe he just picks up the ball a little better, but that's the book on him at this point. Strike two. Sort of surprising to see a 5-hole hitter take 2 in a row for strikes to start the bat. Now he's way behind the count, so we'll see if he can battle back. Hit sharply toward the right side. And that ball gets down out near the wall and should be extra bases. Ja, And the Brewers get a man into scoring position on the leadoff double. Ja, 2 Doubles schon mal. Schön, schöner Start. Wenn ich so das letzte Spiel schon 8 Doubles gemacht habe, den Colorado, fange jetzt mit 2 schon wieder an. Chiefs haben gegen die Cubs gewonnen. Oh krass, die ganze Division verliert gerade. Das ist perfekt. Mal gucken, ob Cincinnati die auch wieder verkackt hat. Ein Dollars gewinnt der klar wieder, wie immer. Ob Pittsburgh hat auch verloren. Könnte ja gut für mich sein, ey. Aber die Dollars, die verlieren bei mir halt auch nicht. Das ist echt eine strategische Saison machen, ja. Ja klar, Walker Bühler einen Complete-Game geworfen. Cincinnati hat ja auch verloren, also alle aus der Division haben verloren. Das ist gut für mich. Das war jetzt hat schon wieder verloren. Ja gut, gegen Arizona, ne? Du weißt ja, wie Arizona bei mir spielt. Hiura stands at second with no outs. Ja, wenn die weiter alle so rumgummeln, da ist Platz 1 locker drin, aber die schenken sich ja alle gerade was. Grounded weakly down the line toward third. Working for the punch out and the offering. Lofted in the air out toward right center. Blackman is under it. 1 out. Ja, Blackman echt ein guter Arm, ey. Gut, dass ich hier auch bin, kurz geworfen. Nee, alles gut. All right, guys, so here's how the Colorado Rockies set up spielt. Ich hab keine Ahnung, wer war Colorado zweite Base? Ach, Murphy, ne? Ne, Murphy auch nicht, oder? Ne, Murphy spielt, Murphy erste Base. Wer spielt bei den zweiten Base? Ich hab keine Ahnung, ey. Wer ist denn das überhaupt normal? Keine Ahnung. Ne, Murphy spielt First Base, wie du sagst, ist richtig. Keine Ahnung. Next in at the plate is Ryan Healy. Boah, Yankees Cleveland 13-12. Den ihr Pitching, was war denn da los? Das ist ja wie dein Spiel gewesen, gegen die 13-12. Heilige Scheiße. There's the knuckle curve laid off, 1-1. Hit the target, but this is low, 2-1. Ja, eigentlich liegt der mir auch gar nicht nach, Tess, ey. Ich habe öfters Probleme gehabt mit so energischen Typen, ey. From the belt, the pitch. Yeah, I get it. They want to run this guy's pitch count up. Oh, die war das gegen San Diego 1-0 gewonnen. Die haben die Latte gemacht, ja. Sind wir Wunder, wenn die Tor gewinnt. 3-0. Die haut einen weg. Ich glaube, doch richtig hier die spielen zu lassen.
Was ist das mit Ryan Healy? Warum komme ich mit denen so gut zurecht? Ryan Healy puts 2 on the board with that homer. Second home run early in the year, and the Brewers have now taken a 3-0 lead. Das ist schön, wenn man Colorado spielt, dann kann ich selbst mit Rocky mal Home stoppen, ja. Das war jetzt aber perfekt, ja. Ein schöner, krasser Home Run. Cage war jetzt gar nicht so schlecht, ja. Ah ja, Colorado halt. Next to bat, Orlando Arcia. As he will take a fastball in there at the knees for strike 1. Previous history with German Marquez. He's had some success, 5 for 11. He's taken him deep once. Outside for a ball, 1-1. Still only 1 out in the inning. In there at the letters, 1-2 now. Das war hier ein komischer Spieltag. Seattle und Detroit haben gewonnen, ja? Das muss ich mir notieren, das passiert doch nicht so oft, ja? Was ist denn da los? Hat beide Teams gesehen, ja? Here it comes. Line toward the gap in left center. And he will make the play out there, and there freut mich, ja. Die habe ich einfach so gar nicht geplant gehabt, zum Spiel zu lassen. Dann hat der Joker so verkackt und dann habe ich hier reingemacht und freut mich ja, dass der so gut spielt, ja. Stepping up now, Irvin Santana. Mag den ja immer noch extrem, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo der in echt spielt, also bei Milwaukee ist er halt nicht mehr. Ich glaube, er auch noch zu jung, dass er keinen Verein finden würde, ja. Gets the fastball by him here, and he's in control 0-2. Oh, I love this, boys. Mano y mano. He's coming to get him with back-to-back big-time heaters. The windup and the 0-2 pitch. Fouled off. The next 0-2. Is swung on and missed. He got him. Habe ich schon mal Colorado hat schon mal 17 Mal bis jetzt von mir kassiert, ja. But the Brewers do get 2 on this 2-run home Colorado run. spielt schon gerne. On to the bottom of inning number 2. It's now 3-0 Milwaukee. Du hättest ja fast mal mit denen gespielt, ich meine, das wäre mal lustig geworden. Du hättest wahrscheinlich super viel offensiv, glaube ich, hätte mal gewusst, zeigt bestimmt mal 81 Minuten Colorado zu spielen, ja. Ich weiß ja, du einfach fast mit denen gespielt hast, ja. Ja, das stimmt wohl, ja. Ich war jetzt halt, wenn man gegen San Diego die Dodgers spielen, so oft. Love the early lead, but this game is far from over. Got to stay on top of what you're trying to do out there and execute pitches. Pitch taken several inches below the zone, in fact. Könnte sehr interessant werden. Weil können halt alle hinten, ne? Back up the middle. Arcia gloves it. And there's 1 away. All right, guys, here's a defensive alignment for the Milwaukee Brewers. And let's take a look at one of the most dynamic infielders in our sport, and that's Orlando Arcia. Playing up the middle, shortstop, premium position, gut, ich bin bei 9-8-8, das ist definitiv jetzt eine Katastrophe, aber auch nicht, ich bin ja eigentlich gewohnt, im Top-Bereich zu sein, ne? Man merkt halt schon, dass ich letztes Jahr mit Oakland eine ganz andere Defensive hatte, ja. As he'll take a called strike here on a borderline pitch at strike 1. He's ready for his first at-bat of this early season contest. Ja, gut. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie Milwaukee da aufgestellt ist, auch nicht so gut, oder? Nothing in 1 count. Here it comes. Ja, gut, das haben wir ja letztes Mal gesagt, kommt drauf an. Ja, bei dem Backup brauchst du es auch nicht, aber kommt ja immer drauf an auf die Spielsituation, ne? Das sich lohnt. Und was das für ein Spieler ist, ne? Well below the knees, laid off on the changeup there. And that's his strikeout pitch right there. You know, you'll see a lot of guys swing right over the top of that one. But in this situation, he was able to hold back. That's a nice take.
Der Vorteil als Santana, wenn die kann er nicht hart werfen, aber wenn die Location triffst, dann machen die halt nicht viel. Zweimal Zeit nicht viel mit denen. Here's another 1-2. Big swing and this one's launched to right field and deep. Alter, ist der weit, boah, ich krieg überhaupt nicht, ey. Was ist denn das Whitefield? Wie groß ist das Whitefield hier? Das ist ein Triple, ja. Ja, Triple. Sorry. Alter, und der ist nicht der langsamste, ich kann hier den Ball halten. You take a look at this one as it flies into the gap. Both outfielders give it a chase, but they can't catch up. Ja, ist okay, beide nicht one rangekommen. hops the wall, and he's busting his hump around second on his way to third. Ja, das stimmt, weil Yankees kannst du grundsätzlich eigentlich gut ausstreiten. Eher ein Team, das ist gut. Ja, weil er ist ja auch ein Gott, ne? Mit der Welt. From the belt, the pitch. Da haben wir noch Respekt, was der in seinem Alter spielt. Das ist so schade, dass der dieses Jahr nicht. Ich glaube, die ganze Saison kann er nicht spielen, oder? Oder ist das ganz klar? Ich weiß es nicht. Ja, ich hab gedacht, vielleicht so in die Playoffs geht vielleicht, aber scheinbar ja nicht. Ranging into the outfield. He's got it. A nice play there. 2 away. Ich so gerne pitchen. Gut, für Oakland ist es halt gut. Muss man ja auch wieder sagen, ja. Digging in, Daniel Murphy trying to cash in here in his first at bat with a runner at third and 2 gone. Auf jeden Fall freut mich schon, dass ich den Jack Lowry nächstes Jahr wieder habe, weil ich kann ja überlegen, was ich mit Jack Lowry mache, ne? Ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall auf die Bank setzen, weil dafür ist er viel zu gut gemacht, weil der ist halt, wenn er mal ja, wie auch immer, aber allgemein noch eine Alternative zu haben, ist echt ganz gut, ja. Es sei, ich packe vielleicht noch auf Dauerstart, weil Second Base ist, habe ich ja jetzt eh noch gerade grundsätzlich noch nichts, ja. Ich dachte halt, das reicht, ich glaube, ich würde 1-3. Ja, locker, der ist viel zu weit weg, Ups, das war schon 2 Outs, okay, ich habe keinen Ball kassiert, ups. Na dann, umso besser. New inning set to get underway, and that'll bring up the center fielder Lorenzo Cain. One of the keys to securing a win, they want to keep the pressure on and try to build that lead as much as they can moving into the later innings. And he gets ahead here with the fastball, strike 1. Vielleicht wird er wieder mal durchaus mal ein ordentliches Spiel, ja. Kann ja immer scheiße werden. Fastball taken, but that gets the zone for a strike. Your idea of working the count goes out the window. You're frustrated right now, down 0-2. Gotta find a way to grind. Liner toward right center, and that falls in for a solid base hit, his second of the night. So he's aboard again with his second hit of the game here in the top of the third, and with that we'll take a look at the current Milwaukee leaderboard to find that his total is currently tops on the roster in that. Der nächste hat danach erst 25, ey. And here's Christian Yelich now. And they pitch out here, but nothing's going on. Eine Stone Base. Ich weiß auch nicht, ob das zu schnell mehr wird. Ich kann keine Bases klauen mit dem Team, ja. Das ist halt der Hammer, ja. Aber wer braucht das schon, wenn er gute Offensive hat? Haben wir ja schon mal so gesagt, ja. Aber das ist für mich eigentlich nicht gewohnt, so, ja. Ich denke mal, da wirst du mit Beutel mehr haben, oder? Hast du mehr als Stone Base? Wie, das nicht mehr als eine? Oh, krass. Ja, guck mal, hast du mehr. Das Problem ist, Yelich und das hier können halt, aber ich traue mich halt nicht. Bei Yelich habe ich ja schon mal gesagt, ich habe Angst halt, dass er sich verletzt, ne? Oder Kane halt, ne? Ich will das Risiko halt nicht mit denen eingehen, das mache ich halt nicht, ja? Das ist halt mein Problem aktuell. And this is on the ground to first, could be 2.
To second for one, back to Murphy, and they get them both. Colorado, hier das Double Play zu kriegen, das muss man erstmal hinkriegen. That's one of the hardest double plays to turn right there because of the difficult. Ich weiß jetzt, wer fehlt. Second Baseman ist ja verletzt. Ryan McMahon kommt mit dem Second Base. Jetzt ist mir eingefallen. Der Junge da. Ja. Der ist aber verletzt. Deswegen. Das stimmt. Ja. Ja gut, der kann auch erste Base, aber den lassen wir zweite spielen. Er hat das zweite Base. So base is empty now after the double play. And next to bat will be the first baseman, Ryan Braun. Pitch on the way. The windup and the 0-1. That's not an easy pitch to do anything with, right? 96 miles an hour in on the hands. You almost have to be looking for that pitch to be able to do anything with that. And Braun's able to resist. The count moves in his favor. 2-1 now. Two and two. 2 balls, 2 strikes, a crucial count for both pitcher and hitter. So, Dan, what was your approach on the mound in that count? Do you still pitch for the strikeout here? Action pitch right here, 2-2. The last thing you want to do is to fall behind. A swing and a miss. That retires the side, and that will do it. None left for Milwaukee, but they're on top by a count of 3-0. Leading off the inning, Dom Nunez, as they'll look to get something going here and even this game up. Das ist die Talent gerade catchen. Okay. Ready with the first pitch. Here it comes. Turned on that one and crushed it. Just pulled it a little foul. On the year, Nunez is carrying a slugging percentage under 350. Needless to say, he's not a big extra base hitter home run guy right here. Just behind the fastball there. 2 strikes now. This year against right-handed pitching, Nunez is a batting line residing in the 230s. He'd be the first to tell you he's not happy with his batting average this season, but he can beat you in a variety of different ways, and he has to because he wouldn't be here otherwise. Well, that's a pitch right there you gotta just lay off. There's a good chance he's going to throw it on 0-2, and if you can recognize it starting down in the zone, you know it's only going to go down from there. Fastball swung on and missed for the first out. Good job of making him chase a pitch for the strikeout there. Yeah, Matt, that's the advantage of getting ahead in the count. You can really force hitters to expand their zone and protect. And when they're in that mode, getting them to go after a pitch they can't do much with becomes a lot easier. Standing in now, German Marquez. And that misses ball 1. Ja, okay. Ja, der ist auch schwer auszusprechen. Der Santander wird eigentlich ausgesprochen. Das heißt, wollte man mal. Ja, ist falsch. Der heißt Santander. Muss man Bräuti mal gucken. Der wird nicht so ausgesprochen. The 1-0. Lofted in the air out toward right center. Under it is Yelich, and there are nochmal letztes Mal bei 2 Oakland haben sie doch auch eben einen. Ich weiß nicht, wer das wird da falsch ausgesprochen. Keine Ahnung, was nicht Oakland. So digging in now, Raimel Tapia, 0 for 1 for him here in this one. Ja, die Kommentatorin wissen halt nicht, wie man Namen da ausspricht. Now the pitch. Santana gets the sign. Here he comes 0-1. And boy, this at-bat is not starting off well as he's behind 0-2 now. Boy, that's a jam shot right there. That's as good as it gets, in my opinion. Woo! Up and in. Into the windup. Here comes the 0-2 pitch. Das trifft er in letzter Zeit auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade traurig bin, dass er da nicht closen muss. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Oder ob ich dann eher froh bin aktuell. Healy has room in foul territory, and that retires the side.
Aber ich weiß auch nicht, was sagen muss. Ich habe letztes Jahr mit Braun auch mit dem besten Closer gespielt, der seinen Closer-Spot verloren hat. Jetzt spiele ich wieder mit einem der besten Closer der Liga und der versagt auch wieder. Ja, ich verstehe es nicht, ja. Ich glaube, ich bin nicht in der Lage, mit Top-Closern zu spielen. Ja? Irgendwann muss er ja sein. Ne? Ich brauche schlechtere. Keine Ahnung. Weißt du, mit Kinsler bei den Marlins, ne? Der war ordentlich, aber mit dem haben wir immer gar kein Ziel versaut, weißt du? Das ist unfassbar, ja. Mal nächstes Jahr gucken, aber ich weiß ja halt noch nicht, wenn bei mir Oakland Closer wird, ja. Hab ich noch nicht entschieden, ne? Thank you, Heidi. Das ist für mich noch gar nicht so eine einfache Entscheidung aktuell, ja. He'll try to get it going here to begin the fourth. First pitch of the at-bat. And this pitch is taken on the inner half for strike one. I guess the game plan from the offensive standpoint today coming into this one was they were going to work the counts. They've been super patient at the plate in the early goings of this game, and they've got the lead looking for more. And it's 0-2 to Avisail Garcia. The windup and the 0-2 pitch. Hot shot to third. Oh, and he can't come up with it. Das ist geil, also, den Ball babbelt jetzt so ein Arm, ja. Das geht locker raus. Scheiße, Marcus hat sich halt leider ein bisschen gefangen gerade, ja. So the bases are empty with one man gone. And in at the plate steps Keston Hiura. First delivery to him on the way. Das ist jetzt nur von ein, oder? Oder? Ein, oder? That's in there, and he's deep in the hole now, 0-2. You got to go into battle mode after falling down 0-2 and find a way to work yourself back to even. Nothing in 2 count, and the pitch. Grounded to third. Ja, die erste. Murphy's in time, and there are 2 gone now. Leider so. Und jetzt sind wir die Schützen-Dinger, ne? Ja, die mag ich auch immer extrem. Now to the plate, Omar Narvaez. Also kein Out, statt 2, ne? First offering on its way. There's a fastball on the inner third taken for a strike. Ja, also, ich gehe mal von aus, dass ich so weiter Wurf mag, gehe ich mal stark von aus, ne? Das ist immer, wie kann das passieren? Wie kann so halt passieren? Das sind bestimmt Dinger. Well, those were a couple of close pitches right there in the inner part of the zone. Ja, aber hat er auch aber den Ball nicht scheinbar nicht gekriegt, oder hat er nicht gekriegt? Oh. 2-1. Okay. Ja, zum Glück hat er gekriegt, sonst wäre er wahrscheinlich noch zu dritten zu laufen, weil bei Double egal scheißegal ist, wenn man einen Double macht. And he misses low here, so the count goes to 3-1. If I'm in the box right now, habe ich so noch nicht gehabt im Block. Die werfen leider am ersten Base mal ab und zu vorbei, aber Double Play habe ich noch nicht verkackt. The 3-1. Full count, 3 balls, 2 strikes. Lofted in the air out to right field. Blackman is under it, and that retires the side. Gone in order are the Brewers. They lead it 3-0. Vorteil für den Rechte, das Set ist jetzt nicht bei den Teilen noch von komplett gegen rechts, glaube ich, gar nicht so krass. Ja gut, der hat die Power halt. Aber das Set hat er eh Walk gekriegt. Hat er eh einen Walk gekriegt, Ready to go for the last half of the inning, and set to go is the second baseman, Tony Walters. Here comes the first pitch. This is skied into short left center. Garcia coming on, and he tracks it down. Nice play for the first out. The batter, the third baseman, Nolan Arenado. So the base is empty here with 1 away, and that'll bring in Nolan Arenado.
Da ist auch alles weg bei den Titeln. Die haben ja auch St. Louis, wo die gerankt haben. Für mich ist das St. Louis ganz klar die 1, ne? In der Division. Waren da ja, glaube ich, auch nicht. Ach, was bei Mark, wo Milwaukee 1 war. Wo ich mich irgendwie gedacht habe, okay, krass, Milwaukee, okay. Now here's the pitch. I had him Ich glaube, also mal so viel verkacken, glaube ich, dass das passiert. I know we want to focus on the offense and how bad they've been so far, but can we give some love to the pitcher? He has had these guys in the rocking chair all day. Die Alat hat sich doch im Starting-Pitcher doch geholt, oder? Stark, oder? Ja, also, ey. Das ist ja überschneidend Pitcher. Dann haben die ja noch ihr ganzen, weißt du ja hier, Soroka und Anderson, die sind alle krank, ja? Und vor der Label haben die doch auch, glaube ich, noch, oder? Ja, gut. Obwohl, ja, gut, das brauchen sie ja nicht mehr. Aber die haben ja vor allem talentmäßig, wissen wir doch, die haben noch so viele gute Pitcher, ey. Ja, einen der besten Closer mit Will Smith unter anderem. Mark Melanson haben sie. Rufe ist auch saustark. First pitch of the at-bat. There's a fastball right down Broadway taken for a strike. In den letzten 3 Jahren in einer geschafft mit dem mitzuhalten, ja. He's executing everything. He should feel pretty good. He's retired 7 in a row. Wie gesagt, Washington, Philadelphia und Mets müssen erstmal zeigen, dass sie wieder mal eine gute Saison spielen können, ja. On his way to second is Blackman. And he is into second with a 2-out double. Dan, after that base hit, he's extended his hit streak to 9 games, and you know he wants double digits. Oh, there's no question about it. Listen to anybody. Ja, die hatten auch da, ich glaube 2018, wo Atlanta ja auch einmal ein Jahr, wo sie nicht festgekommen sind. Double digits, so 9 games is nothing to sneeze at, but he'd love to get it to 10. And that'll bring up the speedy outfielder David Dahl. Ich glaube da noch eine so eine runner in scoring position with Fulltime Saison, dass in die Playoffs kam. Ich weiß, wer 2018 gewesen. Ja, eine. Nur eine, ja. Müsste eine Saison gewesen sein mit Harper, wo sie in den Playoffs gekommen sind. In front of the changeup and he can't keep it fair. 2 strikes on him now. Dahl playing here in his das war nicht eher wohl Atlanta 2018 hat Atlanta doch richtig krassen Rekord und hat trotzdem die Division gewonnen. Und eben 88 Siegen nur. Und da ist ja keiner aus. Deswegen da war es ja, wo keiner in den Playoffs gekommen ist, aus der Division sonst noch. And he turns on one, sending it high and deep to right. But it bangs off the out-of-town scoreboard. Ich habe Glück gehabt, der wäre fast raus gewesen. Oben gegen die Bande rechts, ein bisschen Glück gehabt. Ja, bei mir ist das Problem bis jetzt in der Saison, mir fehlt immer der Fußball. Der ist halt am schwersten zu machen. Schöner Qual schon mal wandert. Also auch in Colorado ja auch. Ich kann auch gegen Colorado. In Colorado ist glaube ich auch nicht möglich, ja. First pitch of the at-bat on its way. Trevor Story will stand in for a second time here as he swings and misses there. It's 0-1. Yeah, I'm not sure what the game plan is today. Too many early swings. They got to be a little bit more patient at the plate. Tying run at the plate, the 0-1. Hit softly on the ground to third. And he'll reach first as they can't make the play on him. So runners at the corners with da konnte ich mir entscheiden, ob ich jetzt zur dritten Base rauschecke, dann habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht, jetzt zu schnell, dann war es zu spät, zu der ersten Base raus. Scheiße. Jetzt erste Dritte, aber. First delivery to him on the way. 1 run on 3 hits. No errors in the ball game for the Rockies. Ist vielleicht noch Colorado, oder ist der auch jetzt weg? Oh, okay, 3-2. Kostli. Nee, 4-3. Das wird den Ball rausgehauen. Ja gut.
Ich sage ja, total kann ich jedes Spiel geil werfen, ne? Das kann den Colorado halt mal passieren. Ja, krass. Also wird jetzt Arnado und Murphy und Story sind hier noch getrailt. Heilige Scheiße, ey. It looked like he might just work out of that inning, only giving up a single run. Da darfst du gegen Colorado darf halt nicht passieren, ja. Nothing like a 3-run bomb to change the entire complexion of your day on the mound. Catcher number 3, John. Into the box now, Dom Nunez. As he'll go after the first pitch and bounce it into foul territory. Comes into this at bat 0 for 1. Ja, 2019. Die Vollkampf war echt schrecklich. Ich glaube 2018 und 2017, 2016 waren sogar beide mal in den Playoffs gespielt haben. Oh, der nächste Roman. 5-3. No doubt about this one. Back-to-back home runs Oh Gott. as that one Jetzt kriegt er mal richtig von Colorado, ja. 5-3. Nunez, der Talent hat mir jetzt einen rausgehauen. Ja, wieder ja, mein Gott. Vielleicht immer ganz gut. Ist vielleicht immer ganz gut, dass das Santana auch mal passiert, ja. Dann irgendwann muss er halt ein dummes Spiel haben, ja. Another excellent swing right there. That's multiple home runs in the same inning. Watch yourself. You're missing over the heart of the plate. Ich wäre erschrocken, wenn Colorado nicht mal zeigt, was sie können, ja. In now, Herman Marquez. As he'll take a look at a slider here that misses for ball 1. He's 0 for 1 thus far. Der darf sich dann auch mal 3 spielen, andere eher nicht. The 1-0 home. Line drive snagged on a short hop, and he'll step on the bag himself, and the inning is over. So give him 5 runs in the inning, with the big blows being the 2 home runs. On to the top of inning number 5 we go. Rockies lead it 5-3. All ready to go in the top of the 5th, and set to go as the third baseman, Ryan Healy. Things not looking very good so far in this one, but we're still in the middle innings. They're down by a couple of runs, and this would be the right place and the right time to get something going. The last thing they want to do is to try to come from behind and win this one in the 8th or 9th inning. First pitch fastball in there for a called strike. Unable to find the zone with the slider. Hey, I hope that call doesn't throw him off his game right here. He's been pitching one heck of a game. And I'd hate to see the umpire get in his head right now. Das ist 3-0, ey. Ja, vor allem Marcus hat sich mal gefangen. Danach. Der spielt ihn aber gut, ja. Das ist halt das Problem. Mental ist halt komplett geschifft jetzt, ja. It's 1-2. Ich sage ja, auswärts, ich weiß nicht, was auswärts los ist. Ich habe auswärts so Probleme, ja. Auswärts ist echt eine Gummelsaison bis jetzt. 2 balls and 2 strikes to count to Ryan Healy. And he wasn't going to hit that one with an or. The strikeout, and there's one gone. For me, check swings are right there next to bang place at first as the most difficult calls for an ump to make. Taking a look at show motion, the batter doesn't appear to hold up enough, so I think the call was right. The pitch. Orlando Arcia is at the plate as he takes a cold strike one. You know, you think it's an 8-hole hitter right there. You shouldn't be taking that fastball. But when you got the pitcher hitting behind you, you sometimes sit off speed because that's the pitch you're usually going to get. The pitcher does not want to get beat by you, and he's not afraid to walk you and hand it over to an AB against the pitcher. Now the pitch.
good job to work the count and put himself back in the driver's seat. Started off with 1 strike, and now he's got the count in his favor, 3-1. The 3-1 pitch. He loses him on ball 4. Nämlich viel zu viele Overruns, ja. Now batting, the pitcher. Ja, allgemein, wie Riding in once again, Irvin Santana. Die Gegner hast du ja auch gesagt, hast ja auch gesagt, teilweise machen nur Home Runs. Für mich viel zu overlastig, der Back League, ey. First delivery to him on the way. And this pitch is right down the middle, strike 1. That was a pretty good fastball after he walked the hitter previous. There was a little angry on that heater. Oh, ich sehe gerade, wir haben 9 mph Richtung Outfield. Ja, kein Wunder, dass Koral mir gerade die Dinger so weghaut, ne? Ach du Scheiße, das bei dem Teil, ne? Du weißt ja, wie viel das ist bei dem Teil. Dann 9. 9. Oh, Koral hilft mir gerade auch. Was deine gemacht haben, haben die jetzt auch geschafft, wo der hat so geschafft, Second Baseman vorbei zu werfen. Und was kommt da raus? Zweite dritte Base. Kein Out. Boah, gut, dass der Koral gemacht hat. Da wäre ich ja stinkig gewesen. Durch die Band, ne? Ich hab gebannt. Hat Murphy mal mega verkackt den Wurf. Ja, okay, das müssen wir jetzt ausnutzen. Nur 5 Stunden machen, ja? Das ist ein Geschenk. He's ready. Here's the first offering. And he holds up here, but the pitch is a cold strike anyway. This is a situation where you have to step out of the box and tell yourself, my job is to get the runner. Ah, das ist ja toll, der Computer macht auch so welche dummen Fehler, ja. But you want to take a little pressure off you offensively and just focus on being productive. Catch is made here in right, and here comes the runner from third. Oh! And he is safe. Ja, mein Einwand. 4-5. Kane hat RBI gemacht. Wie immer. Ja, ist ja Zufall. Jetzt kommt hier der. Got it into the outfield to bring home the first run of the game and pick up the RBI. Man at second here with 2 away. And up next, the sweet swinging left-handed hitting outfielder Christian Yelich. Trying to hold the lead. Here's the delivery. Good way to start it on the outside corner for strike 1. Krass, irgendwie war das. Position at second with 2 down. Du willst gar nicht wissen, was die Leute Cable war, das ein Scoring Position hier. That one bends into the zone. A strike on the breaking ball. Well, you can see he's coming right at this guy, just pounding the ball in the strike zone. He certainly has the advantage now. This guy hasn't even swung the bat yet. 1-2 for Christian Yelich. Boy, that's a tough pitch to lay off right there, just out of the strike zone. But listen, when you're a 300 hitter, you don't chase a lot of those so-called pitchers' pitches. This guy knows the strike zone. Hit hard on the ground towards second. Throw to Aber Murphy gut, das kennt halt nicht. Ich habe auch dumm geguckt, der hittet 700. Brewers forced to settle for 1. Home half of the 5th coming up. It's the Rockies 5 and the Brewers 4. Now back to the top of the lineup, stepping in, Raimel Tapia. And Dan, I'm sure the starter on the mound would like to hit the rewind button on that last inning. Oh, no doubt about that, Mac. That was a really rocky frame, but clearly not enough to chase him from this game. We'll see if he's still shaking a bit or if he's able to put this behind him. Halfway to 100 pitches, here it is. Down low. Genau. The 1-0. Down the third baseline. Healy scoops it up, and that's out number 1. So a good job to get the out there, but with 5 runs already surrendered, that's not going to do any favors to the team ERA so far this season. And you can see the bad news right there. They rank dead last among the 15 National League teams in that category. Now at the plate, Tony Walters. He's 0 for 2 with a strikeout in this one. First pitch of the at-bat on its way.
Now there's a changeup to start him out, but it drops low and away for ball one. Hit softly down the line. Danke, MLB. Jetzt tut mir die Statistik noch einblenden, um mir richtig einen drauf zu drücken, ja. Ich weiß, dass ich die schlechteste ERA habe. Das müsst ihr mir noch zeigen, ja. In der Liga. Alter. And now pitch on the way. Weißt du, die negativen Sachen, die werden da klar wieder eingeblendet, ja. And a base hit as that's into left, and they've got themselves a base runner. The pitcher got the result he was looking for. Change up down in his zone, gets him to hit it on the ground, but obviously the result wasn't what he wanted. Vielleicht schaffe ich am Ende trotzdem diesen Golo Pitcher besser hinzukriegen als Mark. 0 for 2 on his line thus far. Da muss je nach was der da eigentlich hat Oakland oder was den Oakland in der Vierer-Serie noch gegeben hat, doch witzig, ja. First pitch of the at-bat on its way. Ja, eins hat er auf jeden Fall sehr hoch verloren. Und insgesamt hat ja Oakland extrem Probleme. Er hat die Serie 3-1 verloren, ja, gegen Oakland. Also Oakland scheint hier gar nichts zu liegen, ja. Ich kann das jetzt aber nicht so beantworten. Ich habe nie so oft gegen Oakland gespielt. Ich glaube, du hast auch noch gar nicht gegen Oakland gespielt, oder? Ich meine jetzt mit Baltimore, du hast nicht gegen gespielt, oder? Da bin ich auch mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass die mit einer schlechten Saison spielen, ne? Was immer so ist irgendwie. Kann ja sehr homolastig werden, wahrscheinlich. Ja, spannend. Weil es immer komisch, kann ich sagen, gegen sein Team zu spielen, ja. Here's Charlie Blackmon now. He offers at it and sends a bouncer out to short. Throw gets him 2 down. Ja, 0 ist halt echt nicht drin, ne? Ja, ich glaube, die Saison ist aber nicht zu Ende. Ich meine, 0 komplett, das ist wahrscheinlich nicht drin, ne? Selbst wenn der Teil wickt ist, ja. Looking to keep this a 1-run game, the pitch. And he'll power in a fastball that time at 94 for strike 1. Stuff has never been a problem with this pitcher. It's execution and location that has always been his bugaboo. And that's exactly what happened here. I know he's ahead 0-1, but he's finding the harder to plate way too often. Behind 0-2 now. Runners at second and third with 2 gone. Line hard. But this is a foul ball. The 0-2. And he's down on strikes, so they get 2 men into scoring position, but that's as far as they'll get as the side is retired. 2 left for Colorado. They hold on to a 5-4 lead. Coming to the plate now, Braun. He's set to lead us off in the 6th inning. First delivery to him on the way. And that Colorado bullpen comes to life now. Ich habe auch nicht so viel schauen, muss ich sagen. Ich bin ja damit auch so gut, deswegen mache ich nicht so viel Swing jetzt irgendwie. 1-1 the count to the Brewers' first baseman. Braun stands 6'2" as you see him in the right-handed box. He's currently on a 1-year deal, so he stands to be a free agent at the end of this season. You know, Matty, I know he's in the final year of his contract, but he's playing to expectations, to be honest with you. I know he wants to turn it up a little bit, though, as he approaches the end of the season and make that salary push as he heads towards free agency again. Looking for the strikeout. Here's the 1-2. And he'll lay off the curveball that's in the dirt that time, and it's back to even now at 2-2. Outside and a full count, 3-2. What a great battle to start this inning. What a great job by the leadoff hitter.
He knows that this pitcher's starting to get up there in pitches. The manager's starting to get restless. Let's see if we can knock him out and get into that bullpen. Pops this one up, and there's your first out of the inning. The left fielder, number 24, Untitled Chapter. Stepping in and ready for another shot, Avisail Garcia. 0 for 2 with a fly ball and a ground out on his line to this point. Here comes the pitch for Garcia. Good fastball down around the knees there, taken for a strike. And this catches the zone as well. It's 0-2 now. 1 out, nobody on. Swinging a hard liner to center field. And he's going to make the play over toward his right, and there are 2 away now. Boy, talk about hitting into some rough luck. That was an absolute bullet to the outfield that gets caught, and he would have represented the tying run. And that'll bring up Keston Hiura. He was a ground out victim last time up. He's ready. Here's the first offering. Now the slider gets the call in the bottom part of the zone. And he just misses inside with the fastball there. No offer on that one. 2 balls and a strike. 1 strike. Never tempted to swing at that ball down low. It's ball 3. Call didn't go his way on 2-1, but it's important here on 3-1 to still make a quality pitch. You have to have the mindset that you're still the one in the driver's seat. And there's a called strike at the knees as he was hoping for a base on balls there, but it's a full count now. 3-2. And strike 3 called as he says, you got to be kidding me, with the side retired. 3 up, 3 down for Milwaukee, and the deficit holds at 5-4. Bottom of the 6th inning now, and in to hit next, shortstop Trevor Story. The shortstop. First offering on its way. Story. Ball. 1-0. Swing and a hot shot toward third, and a base hit, so the leadoff man is aboard. There's another line drive leadoff single right now. I mean, they've had an unbelievable scouting report on these pitchers today. They're finding barrels. They're not trying to do too much. Guys are staying in the big part of the field and hitting everything on the screws. First, we flash you back to his at-bat in the 4th inning, and what a big one it was. A 3-run home run that was certainly one of the big blows in the ballgame to this point. As a look, now the pitch. Shocked he didn't let it fly right there. Usually you're looking for a fastball elevated to get the party started. A runner at first with no outs here. Throw over to the bag. Runner back standing. Popped up. Healy will back up and put this one away just past the dugout for the first out. The catcher, number 3, Nunez. Stepping up to the plate, Dom Nunez. He comes in 1 for 2 with that home run he hit earlier.
The last at that, Matty V, we heard this guy's a good fastball hitter. He got a fastball and did miss it. We'll see if they pitch him a little bit differently this time and mix in some off-speed pitches. 1-0 the count. Now a good pitch around the knees, but it doesn't quite catch the bottom of the zone. This is why I love having athleticism and speed on your team. You can tell the runner on first base is certainly messing with the mechanics of the pitcher. Here's the 2-0. Fouled away. Runner at first here, 1 man out. Even count, 2 balls and 2 strikes. Looking to punch him out again. The pitch. Right side, but it's well foul. Ready on 2 balls and 2 strikes. Here it comes. Swing and a miss on the changeup, and there are 2 gone. Chris Owings will get the call here as he'll hit for the pitcher. Number 12. Owings. Bottom part of the zone, and the slider is in there for a called strike. He's ready for his first at-bat of this early season contest. The next pitch will be number 74 for Santana here tonight. Skied in the air to straightaway left. Garcia has a read on it, and that ends the inning. Rockies strand 1. They lead it 5-4. James Pazos is on to pitch from the bullpen now to start inning number 7. Number 47. James Pazos. All set for the start of the inning, and next will be the power hitting catcher, Omar Narvaez. This thing's far from over, even though we're moving into the back end of this game. Only down by 1. All they need to do is get this leadoff guy, and they're an extra base hit away from tying this thing up. Comes set. Here's the 0-0 pitch. And there's his strike right down the heart of the plate. 0-1. Pazos is adjusting to the new normal as MLB now mandates that relievers reach the end of an inning or face 3 or more batters before being replaced. And for a one-time lefty specialist like this, that's a big change. 1 ball, 1 strike to count. The 1-1 home. Takes a pitch for strike number 2. Swing and a liner. A leaping try, but it's out of his reach and into the outfield. You can't ask for anything more than getting a leadoff man on right there. Brings the go-ahead run to the plate. He's in position to do some damage. It'd be interesting to see how the manager plays this one. Ready for another chance. Ryan Healy comes in 1 for 2 with that home run he hit earlier. Ready to deliver. Here's the first pitch. Ball low as he's able to lay off the slider. No strike. The 1-0 delivery.
Oh, okay. Krass, eigentlich hat er gute Werte, ja. Nobody out, runner on first. To 2 balls and 2 strikes now. That's a great take right there. Great pitch recognition to let that one go. Opposite-handed, that's coming across the plate. You might think you got a shot to stay inside that one. Hit to first. Gloved by Murphy. There's one. On to first, and that's the very last thing they needed at this point in the ball game, as there are quickly 2 away now. Well, they got the tying run on base, but one ground ball later, and it's gone. He's going to be frustrated with himself after that. Coming to the plate now, Orlando Arcia. From the stretch. No. Pazos, the former Seattle Mariner. He was acquired via trade last year. Yeah, this guy's fully settled in with this ball club right now. Knows what the manager and coaching staff expect from him. Is not taken aback by anything. He's been through the spring training process and gotten to know everybody in this organization top to bottom. Bases are empty here with 2 men out. Not very aggressive there, as that's down the middle for strike 1. Wow, I can't believe the hitter took that one. The pitcher absolutely got away with a hanger. And it's 2 balls and 2 strikes now. Ball 3 as the sinker misses just off the black that time. Well, all of the umpires in the seats thought that was strike 3, and they weren't far off, but I think that was a good call. Looked to be just a bit outside. Crowd gets up for the 3-2, and he lays off ball 4. So now the potential tying run here is aboard late in the game. Wade Davis takes over here with a runner at first and 2 gone in the inning. Number 71. Wade Davis. Luis Urias has moved out into the on-deck circle, so that'll signal the end for Santana in this one. Cut fastball taken for strike 1. This is where you got to take stock in the situation. Adjust your batting gloves and realize you need a gapper to score this guy from first. If nothing less, pass the baton to the guy behind you and keep the line moving. A 1 pitch on its way. Here's a cutter that's off the plate, 1-1. 1 ball, 1 strike. And he lays off for a ball, 2-1. A runner on first with 2 away. Woo! 2-2. Here now the 2-2 is looked at, and the count moves full. 3-2, 2 out, runner on first. Lots of possible outcomes on this pitch. Hit hard down the line.
A dive, and oh, he can't hang on. And as it turns out, the 2-out walk doesn't come around to haunt him as that ends the inning. Brewers strand one. Still down a run. It's 5-4. Jeremy Jeffress gets the call from the pen to take over on the mound and start the home seventh. Jeremy Jeffress. Bottom of the inning now, and striding into the plate next will be Raimel Tapia. The center fielder, Raimel Tapia. First pitch coming. Here it is. One of my favorite pitches in the game right there. The old Greg Maddux equalizer. Started at the front hip and bring it back. Drilled down the line, but this will get foul for strike two. Set to deliver on 0-2. Here it comes. They really bunch him up on that one as he swings and misses for the first out. Really good pitch right there. So you're moving the ball all around the strike zone, and then what do? You come in. That's a hard pitch for any hitter to do anything with. Just really makes it difficult to get that bat head out. To the plate now, Tony Walters. As the first pitch misses to him, it's ball one. He's working on a 1-for-3 thus far. Now the 1-0. A swing and a miss. That's the first strike. Jeffress, a right-hander who stands an even 6 feet. He's an 11-year vet at the major league level, so he certainly put together a nice career in professional baseball. Ready to deal. Here's the 1-1. Oh, good action on the two-seamer there, and it's 1-2. And he strikes him out as well. So make it back-to-back punch-outs here to the first 2 men he faces out of the bullpen. No problems for him on the mound since he's come out of the pen to start this inning. That's back-to-back Ks, and he's making it look pretty easy. This has the makings of a good outing so far. At the plate, Nolan Arenado. A ball and no strikes. He's got a hit in 3 at-bats to this point. The set and the 1-0 pitch. Popped high in the air. Narvaez over to his left. No trouble with this one, and the inning is over. 1-2-3 go the Rockies. They hold on to a 5-4 lead. Carlos Estevez has been summoned from the bullpen as he'll do so to start the 8th. Number 54, Carlos Estevez. In now is Lorenzo Cain. It was an RBI sac fly for him last time through. Lorenzo Cain. He's ready. Here's the first offering. Hey, this guy's got an 89-mile-an-hour changeup. There was a time when 89 was a pretty good fastball. Ja, der sieht im Vorgänger deutlich besser aus, weil der mit anderen Tag gespielt hat. Da kannst du nicht vergleichen. Set to deliver Keiner, the was ich da 0-1. verkackt habe. Ja. Vorgänger sieht ja immer sah ja danach aus. Ich weiß nicht, was da passiert. Swing, line, drive. That's going to be trouble. Okay, 3 von 3. Also. Weiter Bock. And he'll get in at second base as the tying runs aboard with a leadoff double. Wow, not sure what the pitcher was thinking, serving up a fastball right over the heart of the plate.
His eyes got as big as saucers as he blasts this thing, putting himself into scoring position to start off the inning. Into the box now, Christian Yelich. It's been a rough go of things at the plate for him so far, but his guys are looking for him to change that right here. Yeah, nothing better than coming through for the boys in a tight game, Matt, especially when you're kind of due to do something productive. Here comes the first pitch. Estevez stands 6'6" and throws from the right side. He's in his 4th season as a major league player. No one out with a runner at second. Good fastball as he gets the swing and a miss. Woo-wee. That was some smoke right there. High fire right on by. Here's the 0-2. Fastball well outside. Das ist doch krass, jeder findet Sport, dass die noch so jung sind. Also was da noch von den beiden kommt, will ich gar nicht wissen, ja. The 1-2. Na gut, ich will auch nicht wissen, wo Acuna, Gott, vielleicht Acuna mit 30 hat, ja, so alles geleistet hat. Und er macht es! Nummer 12. Okay, das ist einfach Gott, ja. A 2-run shot that gives them the lead. Also langsam glaube ich, dass ein Harper Konkurrenz kriegt, ja. Die Saison könnte echt in Gefahr sein, wenn er das so weitermacht, ja. Der läuft gerade auf 90 Home Runs, wenn er durchzieht, ne? Pro Monat. Also insgesamt Ende. Ihr seid ja so heftig. Aber wenn der so einmal muss eigentlich MVP werden, ja? Und das reicht immer noch nicht, glaube ich jetzt. Immer noch nicht für Player of the Month, ja? Boah, starker Homer wieder mit ihr, der Scheiße, das muss das vielleicht doch safe werden. Braun, as he will look at a first pitch fastball for ball 1. No hits. Auch schön, Santana dann unbesiegt, ja. Das ist schon mal schön. Der ist nämlich schon mal raus. No decision. Ja, immerhin. Das heißt auch im Endeffekt, weder Marcus noch Santana kriegen erst Niederlage. Die bleiben beide bei 0. Like to see him be looking to the opposite field with this next swing. Pitcher's trying to work you away. Outside, 3-0 now. When you're playing close games like this, base runners mean everything, so he can ill afford to start giving away free passes. Here it is, the 3-0. Finds the zone, strike 1. Sieht ja allgemein gut aus, ja. Also wenn du dir MLB 20 Stunden anguckst, ja. Base is empty here with nobody out. And that misses for ball 4. What's the saying? When you find yourself in a hole, the first thing you should do is stop digging. Well, the guy on the bump obviously hasn't heard that one. Brian Shaw is on to pitch here in the 8th with nobody out. Number 29, Brian. Avisail Garcia will be the first to stand in against the new pitcher, as he'll do so with the runner at first and nobody out. Here comes the pitch for Garcia. There's a good breaking ball as he gets the bottom of the zone.
That's a tough curveball right there to stay into as Ja, a letzter lefty Teil. hitter. That ball looks Ist like auch it's ein almost going to hit Handschuh, you, oder? and it breaks over the inside half of the plate. And that finds the target. 0-2 now. After falling down 0-2 on the same pitch, don't be shocked if he triples up on it. Nothing in 2 count, and the pitch. And he misses there. 1-2. Und der eigentlich ganz ordentliche Werte hat. Obwohl der mittlerweile ordentliche Werte hinter hat. Curveball got him swinging for the first out. Pretty textbook breaking ball for the punch out right there. Got it to bend a lot, and by the time it got there, it had fallen completely out of the zone. Not much you can do with that pitch. At the plate now, Keston Hiura, as he'll watch a slider that runs out of the strike zone away for ball 1. Shaw, a 32-year-old veteran, he was taken in the second round during the 2008 draft. Yeah, he has turned himself into a really nice ball player. I wouldn't put him on the superstar level, but you know what? They didn't miss with this pick either. You go into high rounds and you carve out a career the way this guy has, nice pick. Runners on first with 1 down. Three and 0 now. Omar Narvaez waits on deck. Ready with the 3-0 pitch. Ja, perfekt ist die Nest liegt auch nicht. Die ist zwar deutlich besser zum Hinten her zu spielen, aber es passiert halt auch zu viel, ja. Aber besser ist es auf jeden Fall. And he lays off here. A nice job. It's ball 4. First and second now with 1 away. Now batting, the catcher, Omar. Ready for another shot now. Omar Narvaez. He singled his last time up. Yeah, and they take another single right here. That third base coach is dying to wave his arms. I wouldn't be surprised if anything hit hard through the infield. He's going to wave them. First delivery to him on the way. Taken, and that one catches the bottom part of the strike zone. He'll be fine coming out of the bullpen in this one if he can keep the ball around the knees like that. Oh, can't spot the cutter any better than that. Nothing in 2 14 now. Tagen schon -3, obwohl der mega Saison spielt. Ja. Das ist halt witzig. Now a check swing. The appeal down to Earl Hendricks at third. No Stimmt, es ist swing. falls It's ich ball das 1. Kanäle durch bin. Okay, das war wieder so ein schweren Save, ja. Mit dem Wind safe, hey, da ist Roman gestellt und mit dem Wind, da kann er nur, also das ist eine krasse Herausforderung für den gleich, ja. It's not a great angle and everything happens so quickly, so they really have to be paying attention out there. Looking at the replay, I think he got it right, so that's a tip of the cap for the Blue. Ja, schwer. Ich muss gleich mal gucken. Erstmal muss das Kanäle erstmal durchspielen, jetzt vielleicht als Achter. Nicht der Tag für die Pitcher, das Spiel auf jeden Fall. First pitch on its way. Ball 1. Two down, runners at first and second. And a strike to even the count. 1-1. That's in there on the outer half. 1-2 now. He's looking pretty passive here, hitting with a chance to drive in a run. Gonna have to make something happen with 2 strikes now. From the stretch, the 1-2.
Here's a drive out to the alley. And the runner will score from second. Okay, das hilft. 8-5. Er macht weiter. Ja, 4 RBIs jetzt. Das ist allgemein wieder eine mega Saison, ja. Nicht andersweise so viel Offensive Damage von denen erwartet, ja. Umso besser, ist jetzt gesetzt, ja. War die schon doof, zweite, dritte Base keinen Stammspieler zu haben. Das heißt, wie zum dritten wieder ein Stammspieler, ja. Slider laid off for a ball. Couple of walks for him thus far. Ja, finde es auch gut. Wenn die gar nicht eingeplant sind, vor allem. Vor allem noch in der Triple-Saison. Vor allem, wenn sie in der Triple-A sogar starten, eigentlich gar nicht geplant waren, ist auch schön. Ist nur schlecht jetzt halt für Joko, weil der jetzt na klar gar keine Chance hat, mehr erstmal hochgezogen zu werden. Oder für alle hier, Svoga kann theoretisch auch unter der Welt spielen, also für alle da gerade, die vielleicht noch Chance gehabt haben. Der Base ist jetzt halt weg. Vor allem, weil der Ersatz ist für Braun erste Base, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Und das hat er auch überrascht geklappt. Ich war mir nicht sicher. Braun kann zwar erste Welt spielen, ich wusste ja nicht, ob das funktioniert, aber das ist gut. Also er hat noch keine Ehre gemacht in der ersten Base. Set. Here's the 3-1. Strike 2 called, and it's full 3-2. Hoping to send him packing. Pitch on its way. And he strikes him out here, so he's able to stop the bleeding a bit as this side is retired. So they nearly bat around here as 8 men come to the plate and they push across 4 runs. Not too many more shots left. Home half of the 8th coming up. Milwaukee leads it 8-5. Corey Knebel is on to pitch out of the bullpen in the bottom half of the 8th. Number 46, Corey Knebel. Bottom of inning number 8 set to go, and that'll bring forth the veteran outfielder Charlie Blackmon. Das Schönste ist, ich muss Anderson gegen die Koral-Offensive, das kann ja nur eine Katastrophe werden, ey. Da muss man ja Angst und Schrecken haben, ja. He's ready. Here's the first offering. Good downward action there, and it's 0-1. It's becoming more and more common in today's game to see relievers like this that can run it up there close to 100 miles per hour. But it's so fun to watch it. He blew it right by him there. Here's the 0-1 pitch. Schade, jetzt halt noch verletzt. Knebel ist echt schon eine Granate, ne? Hat nur die letzten 2 Jahre gar nicht beim Milwaukee gespielt, aber echt ein herber Verlust für den, ne? Nothing in 2 count and the pitch. Also, schlechter als Fehler finde ich ihn nicht wirklich, ne? And the knuckle curve that time. Got him swinging, and that's the first out. Not a lot of guys throw that knuckle curve, but some guys have a lot of success with it. Und das ist auch ein Problem für Hader, wenn er das abkascht, weil Knebel hat eher unter 1 als bei mir, ne? Das Closer Spot ist halt nicht so safe, ne? Wäre aber bitter, Hader da runter zu knallen. Das ist verdammt wehtun, so ein Kaliber da wegzuhauen, ja. Aber Twine hat es letzte Saison bei Oakland auch extrem geholfen, muss man sagen. Da war es richtig, ja. Danach hat er mega stark geholfen. Fastball, and that thing's a blur up there, folks. 1-1. Und Knebel kann halt auch 99-100 werfen, das ist halt der Vorteil, ja. Und er ist halt kein Linkshänder. Ich weiß nicht, was vielleicht an Linkshänder liegt. Das ist halt die Sache mit Knebel. Vielleicht ist es auch nicht, weil Hader die vielleicht ist auch nicht gefunden, dass ich vergessen, das ist ein Linkshänder. Ich weiß nicht mal, ob jemand einen Closer als Linkshänder gespielt hat, ne? Ja, das ist halt Linkshänder, ne?
try to hold back, but he won't be able to. Nee, halt leider nicht. Ruled a Nicht so als swing, and Schluss habe there ich noch are nicht 2 gehabt. away now. And that brings in the power-hitting shortstop Trevor Story. Ja, der Vorteil ist generell, ist halt, hat jetzt schon von Blackmon und Dahl und jetzt hat der Story, wenn die raushaut, also die krassen kommen danach nicht mehr. Also Hater hat jetzt nicht die krassen. Kanäle hat die krassen, hat er gerade vor sich. First offering on its way. Jetzt haben die am ersten Spiel haben Story als Leader wieder gespielt, ja. Die haben bis jetzt da Line-Ups aktuell, ja. Finde ich halt nicht, dass er da hingehört, ja. Swing and a miss, it's 0-2. He's one pitch away from striking out the side, but even more than that, to throw a donut up after your offense put up some runs, I can't tell you what that means to the boys in the dugout. Wastes a pitch on the knuckle curve there, 1-2. Ja, kann man machen, Kanäle, ja. Story, Blackmon und dann ausgezweigt. Kann man mal machen, ja. Der will Closer werden. Der will, glaube ich, Closer werden. Der hat Bock. Ja, hey, da guckt ihr mal an, ja. So geht das. Jake McGee enters from the pen to start the 9th inning as he'll try to keep the score right where it is. Hat dieser Knuckle Curve, ne, der ist aber auch brutal, ne. Kann der den gut hinkriegt, ne. Brutale Waffe, ey. Wer darf denn mal Film fällt noch Ronny? Komm, Ronny. Oder? Naja, komm, Holt. Brock Holt will try to get his club a little ninth Nein, inning einer der insurance Lieblinge, ich as weiß he'll noch, grab ey. a bat to Du pinch wolltest hit, die ersten leading von things Boston, off den here. war ja einer deiner Favorites, den magst du ja extrem, ne? Umso bitter, dass ich mit denen nur 2,16 hätte, musst du dir vorstellen, ja? Ich krieg nichts hin mit denen. Ganz schreckliche Saison mit denen bis jetzt, ja? Ich schmeiß ihn aber nicht runter, weil du weißt selber, der kann überall spielen, der kann halt besser auch noch werden und der ist halt gut defensiv, ne? So top defensive Werte. Ja, der ist halt sehr wichtig für meinen Kader. Und der wird ja auch irgendwann besser hin als 2,16, das wird ja wohl nicht so bleiben, ja? Und der kann ja auch rechts und links hitten. Von der Sometimes referred to as the Brock Star. This is the final year of his current deal, so he'll be a free agent at season's end. Some guys only get to free agency one time in their career. This guy has a chance to get there for a second time and in the prime ich merke schon, der Kader könnte dir auch gefallen, weil du magst Brock Holt, du magst sogar, die haben so ein paar, glaube ich, die du auch magst, ja? Sometimes it can be difficult for a pitcher. You're facing a guy that's not known to be a big stick in the lineup. Sometimes the toughest thing is to be aggressive and throw strikes. And it's 2 balls and 2 strikes now. Ich verstehe immer noch nicht, dass Marc mit denen nicht spielt, ey. Das ist sein Club, ja, so ein tolles Team, ja. The 2-2 is laid off and the count runs full. Wow, was he looking to swing the bat right there? Check pitch on his swing. That ball wasn't even close to the zone. Payoff pitch on its way. Sent on the ground out to second. Fielded cleanly. Throw on to first for the out, and that is how the 9th inning gets underway. The center fielder, Lorenzo. Ja, ist okay, das geht ja noch. Das ist gut kontrolliert. And in to hit next is Lorenzo Cain. Pitch on the way. Ball. 1 ball, no strike. Now the 1-0. Was ist eigentlich dein Leaderfehler? Ist das auch so hoch? Dein Leaderfehler auch um die 3,50 oder was, oder? Ach so, krass. One out, nobody der on. mittlerweile über 3 Pfund, weiß ja gar nicht, ob das reicht. Der ist ja nicht so lange bei dir. And a good take there. Close, but it's 2-2.
Here it comes. And they're working the outer half here, but that one's wide for ball 3. Waiting next, there's Christian Yelich. Now the 3-2 pitch. Gets him looking, strike 3. Wer ist denn dein Ersatz überhaupt? Wer spielt bei dir Ersatzmäßig? At the plate, Christian Yelich. He went deep for a 2-run homer in his previous at-bat. Ja, bei mir ist Ben Game Ersatz. First pitch of the at-bat on its way. Das ist bei mir leider auch so. Gamble spielt halt nicht ganz so stark. Er läuft 250 oder so. Deswegen ist er auch eben nur Backup und auch Fitter. 2 out, nobody on. Fastball, and he's quickly in the hole, 0-2. The pitch. And he missed with it. It's 1-2. Stone cold take right there. That fastball very well could have sent him packing back to the bench. The 1-2. And it's to 2-2 now with the bases empty and 2 gone here in the inning. Hey, if you're going to throw a pitch like that to this guy, that's right where you want to miss. Any lower, and he'll probably make you pay for it. And he popped him up over toward Die the Victor left verliert side of ist the nicht krass zu infield. merken. Was hat das letzte gespielt? 2-14 bei Miami, ey. Das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Da ich richtig noch Probleme mit ihm gehabt, ey. Josh Hader enters the game to finish this one off here in the bottom of the ninth. Number 71, Josh Hader. All set for the bottom of the ninth. And set to go is the veteran first baseman, Daniel Murphy. Hey, not impossible, but highly improbable. Even when you're at home to score 3 runs off a closer like this guy, they've got the work cut out for him. Now the 1-0 is taken for ball 2. Ja, This is the gut an. matchup they Die wanted, bringing in the Location-Trainer, reliever. kenn ich ja schon. Falling behind 2-0 doesn't exactly help the situation very much. And now a pitch on the way. Nasty 2-0 slider right there for a strike. No shame in tipping your hat. Ich finde den Slider auch gar nicht, also wenn der ankommt, ist gut, aber der Slider ist echt schwer, den zu werfen, ja. Aber ja, wenn du hinkriegst mit Timing, dann ist das echt lights out, aber das ist echt schwer Timing. I would be shocked if he went to that well a 4th time. I'd be looking here. Good eye to lay off the slider there, and he works it to full 3-2 here. Dom Nunez is on deck. Ja, danke. Now the payoff pitch home. And could this fängt ja be schon gut the an mit start? Walk. It's a long way back, Muss but erst the mal direkt leadoff wieder auf man Walk. is on base to start their final set of at-bats. Standing in, Dom Nunez. He's working on a 1 for 3 thus far. First pitch of the at-bat. High in the air out to center field. Kane is under it. Looks it into his glove, and there's 1 gone. Now batting, the pitcher, Jake. Ian Desmond will grab a bat and hit for the pitcher here. Number 20, Ian. Hat sich dann wenigstens bald nichts gedauert. Ich sag dann mal optimal, ja. Off the plate and away there, 1 ball, no strikes. He's ready for Smoke his spielt auch in first San Francisco at-bat of gut, this ja. Also early bisher season hat es für die contest. sich sogar gelohnt, Smoke zu bekommen. Ja, klar, die haben einen, der Power hat, also schlecht ist das ja nicht für die, ne? No offer at that one. It's a cold strike.
fall behind now to 1-2. Runner at first here, one man out. This one's down to third. Healy picks it up. Play, oder? Ja, er hat's durchgebracht. Mann, sehr schön, endlich mal wieder safe, clean save. Jawohl, Colorado sehr gewonnen, ja, sehr schön. Da kann er das die 3 Euro verkacken. Jeremy Jeffress earns his third win of the year in relief. Josh Hader hammers down the save, his 5th of the year. So that just about does it for Mark DeRosa, Dan Plesac, Heidi Watney, and our entire crew. I'm Matt Vasgersian. You've been watching MLB The Show. For more, make your way over to theshownation.com. The final line score for our ball game tonight. For the victorious Brewers, 8 runs on 8 hits, no errors. They left 3 men on base. Oh, nur 3 Men left on base, ey. Das ist mal echt ein guter Wert, ey. Das hab ich auch nicht gewohnt, ja. Das war echt gut offensiv wieder. Effizient gewesen. Muss aber auch gegen Colorado, ja. We remind you to please drive home safely. Autsch, Braun hittet noch 2,33, ey. Das ist echt, ey. Der geht immer weiter runter, ey. Mit dem, ey. Autsch, autsch. It's Sunday morning. Welcome to Inside the Show. Looking first at the NL Central, Ryan Healy drove in 4 and had a home run as Milwaukee downed the Rockies 8-5. The Philadelphia Phillies launched 3 home runs as they secured the win in extra innings against the Cubs 5-4. The Diamondbacks allowed only 5 hits in the game as they got past the Reds in Cincinnati 3-1. The Dodgers combined to allow only 4 hits as they defeated the Pirates at PNC Park 3-0. The Miami Marlins pitched well, allowing only 3 hits as they beat the Cardinals on the road 6-1. The Atlanta Braves combined to give up just 5 hits as they got the best of the visiting Mets 8-5. The Nationals totaled 11 hits as they got the win over the Giants in San Francisco 5-1. The Yankees put up 16 hits on the day as they bested the visiting Indians 13-12. The Rays put together 10 total hits as they grabbed the win against the visiting Royals 6-5. The Orioles held the opposition at bay with only 4 hits as they got the extra inning victory over the Blue Jays 1-0. The Detroit Tigers combined for a 4-hitter as they bested the visiting Padres 1-0. Jose Peraza was clutch with the bat in his hands, driving in 5 runs on 3 hits, leading the Bo Sox over the Twins 10-9. Jose Abreu dominated at the dish with 2 long balls and 6 RBIs as the White Sox were victorious against the Angels 8-1. The Mariners hit 3 long balls as they grabbed the win over the Rangers in Arlington 7-4. Matt Olson plated 3 runs on the day as the Athletics defeated the Astros 7-5. As always, thanks for tuning in. That's all we've got this morning. Krass, Enjoy the games later today and we'll see you tomorrow. Ob das nochmal passiert, dass alle 3 gewinnen? Krass.